Hello dear students, welcome back to my class. So in this video, I'm going to cover the most likely questions for 5 marks which may be asked for company law and secretarial practice, and this is of section B. Okay, so let's begin with, I'm Dr. Indra Inkate, as all of you know. So if you are not yet subscribed, do subscribe and like and share the video also, and ask your friends to subscribe to my channel also. Okay, so let's begin with the next section B. Okay, you will get an instruction likewise. Answer any 4 of the following questions. Each question carries 5 marks, right? So section B is of 5 marks, wherein you will have to write 4 questions. Total marks covered for section B is 20 marks, okay? And most probable questions in the sense, what I felt the important questions for this. Okay, so if you prepare for 5 marks, the question may be asked for 10 marks also, wherein you will get the coverage also. Okay, let's begin with the first one. Explain the statutory duties of a company secretary. As all of you know, there are 2 types of the duties of a company secretary. One is statutory duties and contractual duties, right? So explain the statutory duties of a company secretary. What is this is? Statutory means it is concerned with the act, different types of acts are connected with the companies. Companies Act 2013 and the Income Tax Act may be there. MRTP may be there. If any international transaction the company does, FEMA also applicable. Okay, so Industrial Disputes Act is applicable. The Minimum Wages Act is applicable. Likewise, so many acts are connected with the functioning of our company. Okay, so a secretary who is working as a company secretary, he has to well versed with all those things, and he has to comply the provisions of different acts, right? So what are the statutory duties when a question comes in this way? So you have to write, go through my earlier video wherein I have discussed the statutory duties also, right? And what do you know, as per the main important thing is he has to organize the different meetings. Okay, so and in that he has to maintain the minutes book and record all the resolutions. He has to maintain the register of company members, okay, a register of directors, and the register of the director stakeholding, that is qualification shares, and later on they will buy the shares also. So different registers he has to keep, and keep a seal of the company in a safe custody. So likewise, so on, there are various statutory duties, okay? And I will tell you now itself, before going through this all questions, if you feel difficult in understanding any of the questions, answer for that and all, feel free to comment it in the comment box so that I can do a video on that also, okay? So that will help you for the preparation, right? So second question, what are the qualities and qualifications of a company secretary? So this is what, qualification, as all of you know, that a whole-time company secretary is appointed by which companies, okay? 10 crore and above paid up share capital, if the company is having, there a company secretary appointment is very much required, and that company secretary will have to possess a degree, that is membership of ICSI, right? So company secretary ne agirbeku anta iruttala. Company secretary ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ICSI, okay? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 crore ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಷನರಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರದ್ದು ಸೆಕ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ you shorten the answer, okay? If the same question is asked for 10 marks, you have to explain, okay? So next is examine the contractual liabilities of company secretary. So again, illu kuda ಎರಡು types of liabilities ಬರುತ್ತೆ, contractual liability and statutory liability anta, okay? So ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀ ಒಂದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನಾರು ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
If the question is asked for 10 marks, both the liabilities will be covered in that. And what are the circumstances under which a company secretary is terminated? So ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ and after completion of the time. Okay, illappa antandre well in advance 3 months before the company has to give a notice. That is, board of directors will have to give a notice of termination to a company secretary, and alli kuda tegdu hakbodu athwa avanu bere idralli illegal activities nalli. Okay, so antadralli enadru negligence prove agbittu antadralli enadru avanu liable ಆದಾಗ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ without notice a company can terminate such person. Okay, such a company secretary. So willful disobedience ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, gross negligence ಇರುತ್ತೆ, misbehavior ಇರುತ್ತೆ. Okay, misconduct, you may get the answer. Permanent disability ಆದಾಗ, so at that time also under such circumstances a company secretary is going to be terminated. Okay, so next question, what is minimum subscription and how it is calculated? What is minimum subscription? Every company which is raising a capital by issue of shares to public, at that time minimum subscription has to be there. Okay, that is 90% of the issued amount of capital, right? So capital na ಎಷ್ಟು raise ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ shares ನ, ಅದರದ್ದು 90% subscribe ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. If the company subscribes less than 90%, then that is called as under subscription. Okay, so minimum subscription is 90% of the issued capital. Okay, how it is calculated andaga yen issue ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ number of shares and what is the price of that. So of that 90% will be calculated, right? So write the functions of promoters. As everybody knows, due to the promoters only company has came into existence. So what are the functions do they do? Our functions ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So varieties of functions are there. You will have to write what are the functions in brief. Also you may get a question, write the functions, so state the functions andaga bari point bardu bitre saku, no need to explain that also. Okay, if any briefly explain anta helirtare athwa what are the functions of promoters anta keldaga, to avail to get 5 marks you have to little bit explain those things. Okay, and next one, what are the documents to be filed for incorporation of a company? As everybody knows it, and I have made a video on this also, right? Special agi ಯಾವ document ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ memorandum of association, articles of association ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So such files are ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ROC ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ದು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್, very part of, little bit part of one part of that chart question may be asked for 5 marks. If all types of kinds, all kinds or types of companies are asked, at that time you may get it for 10 marks also. Okay, so ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ more than enough ಆಗುತ್ತೆ. Okay, different types of, on the basis of different criteria the companies are classified, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೀರಿ. You may get 5 marks or the question may be asked for 10 marks also. Okay, next one, distinguish between a public company and a private company. So what are the main points? You have to write 5 points, right? So 5 points, so public limited, 5 points, so private limited, ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Okay,
you will get a question. And what are the articles? Articles of association. The question is asked on the document. What are the articles, right? So articles of association ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೀನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Articles andre ಏನು, articles of association for the internal management of the organization. These are the bylaws which are set by the company. Okay, the sample of this is available in the table F of Companies Act 2013. Okay, so ಅಲ್ಲಿ table F anta barutte, that gives you a format of 91 articles, right? So articles andre ಏನು ಅಂತ brief explain ಮಾಡಿ. What are the restrictions and rules for its alteration? So ಇದನ್ನ alter ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they will decide there either AGM ಸಮೀಪ ಇದ್ರೆ AGM ಅಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ AGM ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the company will decide about conducting EOGM, that is extraordinary general meeting. So extraordinary general meeting, shareholders meeting ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಬೈಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So little bit of procedure is there that you need to understand. Okay, and distinguish between memorandum and articles of association. Make sure of the understanding the memorandum of association and articles of association. You may get a difference between these two articles. You may get what is memorandum and what are the clauses or contents of memorandum of association also, right? So articles of association andre ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. You may get a question for table F ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ contents ಏನಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ memorandum ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ clauses ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, right? So next question is explain briefly the conditions or the rules for the issue of prospectus. I have made a clear cut a video on a prospectus also. Please feel free to go through that. If you don't understand, comment on that, right? And prospectus ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, go through that also. What is the director's report? ನೋಡಿ, director's report ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are its contents? Just for 5 marks, brief explanation we have to write. And when a director of a company has to vacate his office, so ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. A company director is different and manager director, that is MD, is different, and how he is appointed. So ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ how he is appointed, go through the procedure of this also and briefly explain it. Okay, next question you may get is explain the various powers which can be exercised by the directors. So directors do duties barutte, rights barutte, powers barutte, liabilities barutte. Prepare all those things. You will get overall 20 marks question, right? So 10 marks alli one question irutte, 5 marks ku question irutte, 2 marks ku question irutte. So overall about 19 to 20 marks question will be asked on this chapter also. Okay, what are the essentials and requisites of a valid meeting? This is all last chapter adu nodi. Last chapter alli meeting chapter baruttalla, adralli ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ everything is decided about conducting a meeting also, right? So what are the requisites, ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, the items discussed, motions are made, and what are the finalized results, right? Decisions ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? And what are the minutes? Minutes andre ಏನು, it's a book wherein all resolutions are noted down, right? So it is official document also. 2 marks in video dalli brief agi idನ್ನ explain ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What are the minutes and what are the hints for writing minutes? So idನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and compare and contrast motions and resolutions. So motion ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, if the question appears
cleared on such. So ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ only 4 questions. Prepare all these questions in detail, okay, for the examination. The question may be asked for 5 marks or 10 marks. And I'm going to make another video on 10 marks also, right? If you have any types of questions on this section, feel free to ask it in the comment box and share it to your friends also. Thank you very much. And I'll come very soon for 10 marks questions, and a separate video I will make on case studies, how to write the case studies and what type of questions may be asked in your case studies, right? Thank you. Wish you all the very best.